Hi, this presentation covers binary search and implementation of binary search. First of all, we discuss what is search, what is binary search. What is search? Searching is used to determine the given element is in the list or not. That's what we call as searching. We already know that there are different types of searching methods: linear search, binary search, Fibonacci search. So now we are discussing binary search. What is a binary search? So what is the method we are using binary search? How to search the element in a binary search? So in this method, the list is divided repeatedly until the key element is found or the list is empty. Please listen one more time. So in this method, the list is divided repeatedly until the element is found or the list is empty. In this method, the elements of the array must be in ascending order. It must be in ascending order. While in the case of linear search, the elements of the array is in any order. However, in binary search, the elements of the array must be in ascending order. So, how to do? So, in this for implement this binary search, assign the first position. First position means 0. Assign the first position to low. Assign the last position to high. Last position means n minus 1. Assign last position to high. Then calculate middle. So how to calculate middle? Middle equal to low plus high by 2. So this is the initializations required. So assign first position to low, last position to high, calculate middle, middle equal to low plus high by 2. Then go for methodology, how to compare. Compare the middle element with respect to the key element. We know already we are discussed how to calculate the middle. Middle equal to top plus bottom, middle equal to low plus high by 2. Compare the middle element with respect to the key. When both are equal, then the element is found. Otherwise, when the key is greater than the middle, as modify the low by middle plus 1, otherwise modify the high by middle minus 1. Continue this process until to find the element or the list is empty. So once again I am explaining. So compare the middle element with respect to the key. When both are equal, then the key is found. When both are equal, then the key is found in the list. Otherwise, you can modify either low position or high position. The low position is modified when the key is greater than the middle. The high position is modified when the key is less than the middle. So when the key is greater than the middle, then modify the low position by middle plus 1. When the key is less than the high position, key is less than the middle, modify the high position by middle minus 1. Continue this process until the element is found. So consider one example. So let us assume that this is an example. So an array will contain 10 elements. All the elements of the array is in sorted order. Check it. So 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 26, 72, 91. So this is the array. The key element is 23. Searching element is 23. First, it is necessary to calculate the middle position. Middle position is low plus high by 2. We are already discussed. Low is the 0th position, high equal to last position. 0 plus 9, 9. 9 by 2. So we have the 4, not 4.5, 4. The fourth position element is 16. So middle key is 23. So 23 is greater than middle. Then we can modify. So
low by middle plus 1, then low becomes 5. So again we compare. So again we compare, low is 5, high is 9. 5 plus 9, 14. 14 by 2. So 14 by 2, 7. Seventh position is 56. 23 is greater than 56? No. So then you can modify the high. High equal to middle minus 1. So then high becomes sixth position. So then 5 plus 6, 11. 11 by 2, 5. Fifth position element is 5. So then the element is in the list. This is the way to implement. I am explaining again once again. So you have to take the elements of the array in ascending order, must and should. So let us assume that there are 10 elements. The 10 elements are 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, and 91. The key element is 23. We have already discussed assign the first position to low, last position to high. So first position is 0. That's why low is 0. And high position is 9. Assign high position to 9. I will explain this. So this is the way. So this is the low position. Low position is 0. This is the high position. High position is 9. So 0 plus 9, 9. 9 by 2, 5. So middle is 5. So 9 by 2, 4.5. We cannot take 4.5. We'll take 4. So that's where middle is 4. Then compare the middle element. Fourth element is 16. 16 with respect to 23. So 23 is greater than 16. So then modify low by middle plus 1. That's why now the low becomes 5 and high becomes 9. Again calculate the middle. So middle is 5 plus 9, 14. 14 by 2, so 7. So seventh element is, so the seventh element, so again the seventh element. The seventh element is 56. 56 and 26. We compare the 56 with respect to the 26. When both are equal, no. So again the high, the middle key is middle less than the key. Then modify high by middle minus 1. Then again the high becomes 6 and the low is 5. So 5, 6, 5 plus 6, 11. 11 by 2, 5. So fifth position is 5. So that's why the number is in the list. This is the way to calculate. So go for next time complexity. The time complexity of this technique is so order of login. The order of login is the time complexity. So time complexity is order of login. Then we go for implementation. How to implement this by using C++. This is the time complexity. The time complexity is order of login. Then we go for implementation. How to implement this by using C++. So we can implement this program by using either recursion or non-recursion. First we'll discuss by using non-recursion, binary set. So how to write the header files? We require one header file compulsory, that is iostream.h, because we are using input output statements. Another header file we are using Sonio.it is not compulsory. So when we are in this program, we are using clear screen. That's why I'm writing
So conio.h. So however, it is not necessary hash include iostream.h. Hash include conio.h. So I am implementing this program in functions. So whenever we are using functions, so we are using functions. It requires function prototype because I am using a top-down procedure approach. The return type of the function is int. The function name is binary set. This is it contains three parameters. Sorry, four. So this will called as function prototype. It's called as function prototype because we are implementing the program in top-down approach. That's why I'm writing function prototype. A function prototype will instruct the compiler, the name of the function we are using, the return type of the function, the number of parameters, and the data types of the parameters. See here, the name of the function is binary set. The return type of this function is an integer. This function has four parameters, an integer array, and three simple integer variables. So then we go for void main function. First main function. In main function, I will read the values of the array. Then I will call the function and print the output. So this so int a of 20 is an array. I is a variable. N number of values. So then found in the function. So these are the then another variable we required key. These are the variables that are required to implement binary search. So first I will clear the screen. So they can read number of values of the array. So actually to read we use the statement in. So first I will write the CO statement for better understanding what is the purpose of this statement. So enter number of values of the array. Scene. So there are n values. Then read n integers. Cout. Enter n integers in ascending order. This is must ascending order. So in linear search you can enter the values in any order. However, in binary search the elements must be in ascending order. Then read the values. So we must read n values. So that's why we are using for loop. So the starting position of the array is 0 for I equal to 0, I less than n I plus plus. In E of I. We are reading n numbers in E of I. Then read the key element. Cout, enter key element. Scene is the key element. So these are the input requirements. First we have to read values of the array. So it is we need n values into the array. So that's why first I read the n value. So after that I read n integers into the array. Then we require key element. Then I read the key element also. Then call the function found equal to binary set a comma 0 comma n minus 1 comma key. This is the function calling. So a 0
First position is 0, last position is n minus 1, n minus 1. So a key element is key. So the return type of this function is assigned to found. If found equal to 0, printf slash n is else sort not printf. We are using C++. C out. We need C out, not C out. So then this is the process, this is the main function. So in main function, so I read the n values, then find set function. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం అరేలో n వాల్యూస్ రీడ్ చేయండి. n వాల్యూస్ మనం అరేలో n వాల్యూస్ ఉండాలి కాబట్టి ముందు n వాల్యూ రీడ్ చేయండి. n వాల్యూ రీడ్ చేయడానికి cn అని రాసుకుంటాం. n వాల్యూస్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆ అరేలో n వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి. సో n వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఒక లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ వాడుకోవాలి. సో ఫర్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దెన్ n, i ప్లస్ cn a ఆఫ్ i. అరేలో కాబట్టి అరే యొక్క పేరు a కాబట్టి a ఆఫ్ i. ఆ తర్వాత కీ ఎలిమెంట్ని రీడ్ చేయాలి. సో అందుకని ఎంటర్ కీ ఎలిమెంట్ అన్నాను, సిఎల్కి అన్నాను. సో రీడ్ ఎలిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ని మీరు ఏం చేయాలి అంటున్నా అంటే కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఫంక్షన్ పేరు ఏంటి, బైనరీ సెర్చ్ అన్నాను. అందుకని బైనరీ సెర్చ్ ఏ, నా ఎరే ఏ. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ 0 కాబట్టి 0, లాస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి n-1 కాబట్టి n-1. సో నా కీ ఎలిమెంట్ కీ అనుకోండి. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాము అంటే ఫౌండ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాము. ఈ ఫౌండ్ వాల్యూ 0 ఉంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎలిమెంట్ లేదు అని మీనింగ్. అదే ఫౌండ్ వాల్యూ కానీ ఎలిమెంట్ సారీ ఈ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు 1, ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్, ఎలిమెంట్ ఈస్ ఇన్ ద లిస్ట్, అదర్వైజ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్. So then we go for implementation in binary search in a of 20, int low, int high, int key, int middle. So first of all, you have to calculate middle. Middle equal to low plus high by 2. First middle కనుక్కోవాలి మీరు. మిడిల్ ఎలా వస్తుంది, లో ప్లస్ హై బై 2. ఆల్రెడీ జస్ట్ మనం పాస్ చేసాం పారామీటర్. సో 0 అనేది లో అసైన్ అవుతుంది, n-1 అనేది హై అసైన్ అవుతుంది. అందుకని లో వాల్యూ 0 అయిపోతుంది, హై వాల్యూ వచ్చేసి n- అవుతుంది, n-1 అవుతుంది. మన కీ ఎలిమెంట్ కీ. మిడిల్ కనుక్కోవాలి. మిడిల్ ఎలా వస్తుంది, టాప్ ప్లస్ బాటమ్ బై 2. సో మిడిల్ లో ప్లస్ హై బై 2 అని కూడా చెప్తుంటాం. సో డిఫరెంట్ నోటేషన్స్, టాప్ ప్లస్ బాటమ్ అనొచ్చు, లేక లో ప్లస్ హై అనొచ్చు. సో బిగిన్ ప్లస్ ఎండ్ అని పెట్టచ్చు, లేక స్టార్ట్ ప్లస్ ఎండ్ అని పెట్టచ్చు. డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ మనం వాడుకునే నోటేషన్స్ బట్టి సో అలా రాసుకున్నాం. అయిపోయిన తర్వాత మిడిల్ కనుక్కున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేయాలి. సో ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ని if a of middle is equal to key,
సో రెండు ఈక్వల్ అయితే రిటర్న్ 1. when when the middle element is equal to key element, so return 1. So that means indicates that the number is in the list. Else otherwise, that means the middle element is not equal to key element. When the middle element is not equal to key element, then we check it. When the middle element is greater than the check it key is greater than the middle or not. If key is greater than a of middle, then modify the low equal to middle plus 1. Else modify high equal to middle minus 1. Continue this process until the element is found or top low less than or equal to high. Please. So I am explaining it once again. First calculate the middle. Middle equal to low plus high by 2. Compare the middle with key. So if middle equal to key, return 1. Otherwise, if key greater than middle, if middle equal to low equal to middle plus 1, else middle equal to high equal to middle minus 1. చూడండి ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే మిడిల్ కనుక్కోవాలి. మిడిల్ ఎలా వస్తుందని చెప్తున్నాను, లో ప్లస్ హై బై 2 చేస్తే మిడిల్ వస్తుందని చెప్తున్నాను. ఈ మిడిల్ వాల్యూని ఏం చేయాలి అంటే కీ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. ఈ మిడిల్ వాల్యూ కానీ కీ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయితే మన నెంబర్ ఉన్నట్టు, అందుకని రిటర్న్ 1 చేశాను. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాలేదు అంటే మిడిల్ వాల్యూ కీ వాల్యూ ఈక్వల్ కాలేదు. ఈక్వల్ కాకపోతే కీ వాల్యూ మిడిల్ కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా చూసుకుంటాం. కీ వాల్యూ అనేది మిడిల్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సో లో ఈక్వల్ టు మిడిల్ ప్లస్ 1 చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఏం చేయాలంటున్నాను, హై ఈక్వల్ టు మిడిల్ మైనస్ 1. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ఏంటి అంటున్నా అంటే రిపీటెడ్గా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాం ఎప్పటి వరకు నెంబర్ ఉన్నంత. ఒకవేళ నెంబర్ లేకపోతే లూప్లో నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతాం. ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ 0. This one syntax error, C out. So here C. Then so this is the output. Enter the number of values of the array. For example, I am given 8 elements. Enter 8 elements in ascending order. The elements must be in ascending order, any order you have to. So I given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter the key element. Suppose I want to set 7. Yes, key element is in the list. So I have given 8 elements. 8 elements are in ascending order. Then key element is 7. Yes, 7 is in the list. Yes. So you have to test in false side also. This is the true side. So number is in the list. So you have to test in false side also. So enter the number of values of the array 5, 1, 2, 3. Enter the key element 6. Key is not in the list. This is the false side. So for each program we have to test both true side as well as false side. We don't test one side only. So both true and false side. Here the element is in the list or not in the list. That's why we have to test both stuff. This is the way to implement the binary search. Please read. Please check it. సో ఇక్కడ ఎలా చేయాలి అనే దానికి చూస్తాం. చూడండి ముందుగా అరేలో మీరు ఏం చేయాలంటే వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి. ఎన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి, అరేలో n నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి. సో అరేలో n నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి అంటే ముందు n వాల్యూని రీడ్ చేయండి. n వాల్యూని రీడ్ చేసిన తర్వాత అరేలో n నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే సెట్ చేయాలంటామో ఆ కీ ఎలిమెంట్ కూడా ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత
మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను, ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు బైనరీ సెట్ ఏ కామా 0 కామా n-1 కీ అన్నాను. ఈ ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే మీనింగ్ ఏంటి అంటే నెంబర్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే 0 అయినట్టు. సో అందుకని ఫౌండ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అన్నాను, కీ లేకపోతే కీ ఎలిమెంట్. ఇది మెయిన్ అంటే మెయిన్లో నేను ఏం చేశాను అంటే వాల్యూస్ రీడ్ చేయటం, ఫంక్షన్ని కాల్ చేయటం, రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేయటం, ఈ 3 పార్ట్లు ఇక్కడ రాశాను. సో ఇక్కడ మన యొక్క లాజిక్ అంతా కూడా మనం ఏం చేసామంటే ఈ బైనరీ సెర్చ్ అనే ఈ ఫంక్షన్లో రాసాం. ఈ ఫంక్షన్లో ఏం చేశాను అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, సో బైనరీ సెర్చ్ ఏ లో హై కీ, అక్కడ పారామీటర్స్ పాస్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ. సేమ్ పాస్ చేశాను, 0 పాస్ చేశాను. 0 ఏ అనేది ఏ కాసైన్ అవుతుంది, 0 అనేది లో కాసైన్ అవుతుంది, n-1 హై కాసైన్ అవుతుంది, కీ కాసైన్. ముందుగా మీరు ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే మిడిల్ కనుక్కోవాలి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మిడిల్ ఈక్వల్ ఏమంటున్నాను, లో ప్లస్ హై బై 2 అని, టాప్ ప్లస్ బాటమ్ బై 2. మీరు అసైన్ చేసిన వేరియబుల్స్కి ఏ పేర్లు అయితే అసైన్ చేశారో దాని ప్రకారం కంపల్సరిగా. సో నేను ఇక్కడ లో హై అసైన్ చేశాను కాబట్టి లో ప్లస్ హై అన్నాను. సపోజ్ మీరు టాప్ బాటమ్ అసైన్ చేశారనుకోండి, టాప్ ప్లస్ బాటమ్ బై 2 పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే కొంతమంది స్టార్ టు ఎన్ అని అసైన్ చేశారనుకోండి, స్టార్ ప్లస్ ఎన్ బై 2 అని పెట్టుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, మీరు అసైన్ చేసే వేరియబుల్స్. ఆ తర్వాత మిడిల్ కనుక్కున్న తర్వాత మిడిల్ ఎలిమెంట్ని కీ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయండి. ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ మిడిల్ ఈక్వల్ టు కీ ఏంటి అంటే రిటర్న్ 1. కాకపోతే కీ వాల్యూ మిడిల్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లేక తక్కువ ఉండొచ్చు. సో కీ వాల్యూ అనేది మిడిల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే లో ఈక్వల్ టు మిడిల్ ప్లస్ 1, ఎల్స్ హై ఈక్వల్ టు మిడిల్ -1 అంటాం. సో ఇలా ఎప్పటి దాకా జరుగుతుంది అంటున్నాను. సో లిస్ట్లో ఎలిమెంట్ ఉన్నంత వరకు, లేకపోతే లిస్ట్లో ఎలిమెంట్ లేకపోతే, లిస్ట్లో ఉంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి టర్మినేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మెయిన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఒకవేళ లిస్ట్లో ఎలిమెంట్ లేదు అనుకోండి, లూప్లోంచి బయటకు వస్తుంది. లూప్లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే రిటర్న్ చేయాలి. అందుకని రిటర్న్ 0 అని చెప్పాలి. సో దిస్ ద వే టు ఇంప్లిమెంట్ binary search. Thanks for watching this.